ஹலோ गाइस எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்க 90's கிட்ஸ் கேம் சூரியத்தை பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கேம் பாத்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் வாரோட இண்டு பார்ட். இந்த தடவை முடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி போன தடவை முடிக்காம போன காரணம் என்னால் முடியாதுன்றதுனால அல்ல. அதாவது டைம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. 2 மணி தான் லைவு. 3 மணி நேரம் தாண்டி போயிடுச்சு வெளியே. சரி, அதனால வெளியே மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அதனால தான் நான் அதை நேற்று முடித்தேன். இன்னைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி இல்லை ஏரிஸ் மட்டும் தான் இருக்காப்புல. அது முடிச்சுட்டா ஆல்மோஸ்ட் முடிக்கிற ஸ்டேஜ் போயிட்டு லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண நினைக்கிறேன். இது மட்டும் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கேம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது இதோட கண்டினியூஸாக கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாட்டாலாம் இருக்கு. ஆனால் அதை பண்ணுவோமான்னு தெரியல. சரி, நம்ம இந்த கேமுக்கு போகலாம். ஓகே, வேறு பேசக்கூடாது. பேசினா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஓகே, இந்த வால்யூம் போதும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வள்ளி வச்சுக்கலாம். ஓகே, கரெக்டாக இருக்கு. ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அப்படிலாம் இல்லைல்ல. இங்கே போகலாம் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டு நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். இந்த பெட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். நல்லா காலியாக தான் இருக்கும். Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? இப்போதைக்கு அவன் தான் காட் ஆஃப் வாரா இருக்காப்ல கேம் படி. ஏடா ஒட்டி எடுத்துட்டோம்டா. After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods. கேம் ஸ்டோரி அதெல்லாம் மியூசிக் நரேஷன் எல்லாம் அச்சிக்க முடியாது. கிராபிக்ஸ் வேணா சொல்லலாம். இப்போ வேற கிராபிக்ஸ் அப்ப இருந்ததுக்கு வேணா சொல்லலாம். ஆனா அந்த டைம்ல பெஸ்ட் கிராபிக்ஸ் சொன்னாங்க. Weak is the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. கேம்ல பாப்போம். இவனே கஷ்டமா இருப்பான் போருக்கு. இதுல கொடுக்கு மாதிரி வேற முளைக்குது அப்படின்னு. Your final lesson is at hand. Prepare to join your family, Spartan. அவன் போன இடம் இங்க தண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. இது பிளாக் பண்ண முடியல. இங்கே சாவரா. You cannot defeat me, Spartan. போட்டாடா ஒய்யாடா. வாடா. Is that the best you can do? நான் உன்னை அடிச்சுட்டு இருக்கேனா? ரேஞ்சு பவருக்காக ஒரு மரியாதை கொடுறா. You are no warrior.
எவ்வளோ வாடா Pathetic. I will show you what real power is. Why do you resist me, Spartans? டாப்பு ஆனால் ரெண்டாவது ஷாட் டாப்பு முடிச்சிட்டோம் லைஃப் படிச்சுட்டே இருக்கு நம்ம ப்ளூ பவர் போட்டு நம்ம மேலே போட்டு முடிக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்பதான் அந்த சைட்ல நமக்கு வந்து பவர் கிடைக்குது ஏய் என்னடா மறுபடியும்டா ஆக்சுவலா அவங்க பேசுவாங்க Ares is victorious. Victorious தெரியும் WWE ல வருவாங்க வெறும் WWE தான் போட்டுருக்கு WWE யா விக்டோரியான்ட்டு அந்த ட்ரம் கார்டில் வரும் ட்ரம் கார்டு Kratos had traversed. Brilliant! You have already lost, Spartan! அப்போ அடிக்கிறாங்க அது அடிச்சு அடிக்கிறாங்க அவன் யாரா நீ Athena has made you weak. ஓ லைஃப் போகுது நமக்கு போட்டா லைஃப் போகும் என்னடா உள்ள போறீங்க செத்தாடா செத்தான் கிரேட்டர் Why do you resist me, Spartan? You will never overcome your weakness as a mortal! டேய் இவ்வளவு தூரம் இருக்கா டேய் பிளாக் என்ன பண்ண சொல்லலாம் அடோ புச்சு You are no warrior. Advance and embrace your death, mortal. ஐயோ தப்போடா Test my patience, Spartan! யா அசல்ட்டா பிளாக் பண்றேன் Why do you resist me, Spartan?
முடிச்சிரு கிரேட்டோஸ். ஐயோ ஏன் மாத்தி மாத்தி தரேன். ஐயோ Feel the rage that drives your blood. You are no warrior. ஐயோ டக்கு டக்கு. Advance and embrace your death, mortal. Why do you resist me, Spartan? Oh yes. Let the rage of the gods drive your blades. முடிச்சிடா கொய்யால யாருக்கிட்ட பார்க்குற கைஸ் மறக்காம லைவ் சாட்டில் ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுங்க. இந்த தடவை முடிச்சிடும். இந்த தடவை எத்தனை அட்டம் ஆகும் தெரியல. இந்த கட்சியில் பார்க்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கா ஏரிஸ். I have taught you many ways to kill a mortal, Kratos. Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. போட்டு கும்மி அடிக்க போறாங்க நம்மள. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure. இந்த புள்ளக்கு அந்த கிளவி பேச்சு கேட்டு போகாமலே இருந்திருக்கலாம் நம்ம. Undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஹார்ட் பீட் எப்படி There is nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. ஆமா ரோலே பண்ணக்கூடாதுடா புடிச்சான. போடாது. முச்சிடலாம்.
முடிச்சு போடு. Yes. He had saved his family. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. You should have joined me, Kratos. You should have been stronger. By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. இதோட gift பவர் கிவர் குத்துந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. இது எந்த பவரும் இல்ல. Olympus Ares. அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த தார் பவராவது கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. இல்ல ஆவி பவர் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம். ஓடு. You cannot defeat me, Sparta! பிளாக் இல்லடா. டேய் ஒரு அடி பிளாக் பண்ண மாட்டான்டா அவன். டேய் இவன் அந்த ஒரு அடி வச்சுட்டு பிளாக் பண்ண மாட்டான். எனக்கா லைஃப் கம்மியா இருக்கு. Time. Spartan! ஐயோ இந்த ஆங்கிள் செட் ஆகுடா. Hi bro, hi bro, everything yes. Thanks for coming bro stream. நீங்க தான் புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதோ. முடிச்சிட்டான். ஓட கூட மாட்டான் அவன். செத்தேன்.
எத்தனை காம்போ போடுறோம் லோன் பாக்ஸ் வா 4 பேர் ஒண்ணா போட்டு முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். ஆனா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியல. இது ஓப்பன் நல்லா இதுவா இருக்கு, வேல்யூ இருக்கு. இதான் ப்ரோ இந்த ஷார்ட் தான் ப்ரோ மாட்டிக்கிறோம் நம்ம. சச்சோ Goodbye, Spartan. ஓவராவா அடிக்கிறான் பிளாக் பண்ணும்போது. இதுதான் ப்ரோ நல்ல லைஃப் இருக்கு நமக்கு. அடிக்கவே முடியும் சாவி போடுதான். லைஃப் என்னமா குறைஞ்சிச்சு பாருங்க. காம்போ 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 அவன் ஆனா ஏரிஸா கிரைட்டஸா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குல்ல, ஏரிஸ் கிரைட்டஸ். ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்களும் அண்ணன் தம்பி தான் வேணும். ஈக்குவலா இருக்கு ரைட்டு. என்ன ப்ரோ நீங்க பீஸ்? ஆமா ப்ரோ பீஸ் தான் ப்ரோ. போட்டுடா போட்டு போடுறான் அடிக்கிறான் ப்ரோ. நமக்கு இந்த ஒன்று தான் ப்ரோ, அந்த ஓ கொடுக்குறது ஒன்று தான் நம்ம லைஃப் நல்லாவே இருக்கும். அப்போ போட்டாயா போட்டுருச்சு. வரும் பூச்சால எவ்வளவு அசால்ட்டா ஏற்றம் பாரியா. நீங்க என்ன ப்ரோ பிசி வச்சிருக்கீங்களா மொபைலா? என்னடாச்சு ஊட்டி வந்து அடிக்கிறானோ. மிரட்டி விட்டு நினைக்கிறேன். போடு அப்படிக்கா கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஒரு ரேஞ்ச் பவர் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. ஆனால் நீயாவது கட்சி
ஐயோ கேளா போட்டான். முடிச்சிட்டான். Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeed. You succeeded. வாய்ப்பே இல்லப்பா. படப்படமா கொட்டுதியா. அது 3 தலை முருகன் தான் எனக்கு சைடில் வச்சிருக்கான் போல இருக்கு. சைடில் கத்துற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஒரு நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்கும்ல, அது பெருசான 3 தலை. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. பர்றா. Ares was no more. Ares காலி. என்னடா இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுது. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. 3 weeks இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, 10 years வேலை செஞ்சிருக்காரு. ஏரிஸ் கொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அவருக்கு வந்து அந்த his escape from madness. தீர்வு இல்லாதனால மரணம் தான் அதுக்கு தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு குதிக்கிறாரு போருக்கு. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. You god of war. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. So இந்த இடத்துக்குலாம் வந்தா ஞாபகம் இருக்குங்களா? Athena blades. எல்லாரும் below you see the blooded sword you used to kill Ares, the god of war. அந்த இடத்துல சொருகி இருக்கு. நெஞ்சு மேலே குத்தி இருக்கும் பொறுப்புல அப்படியே கீழே வந்திருக்கான். அதனால அப்படியே இருக்கியா? சைனா ஒலிம்பஸ்ல வர மாதிரி எப்படி இருக்கு இடம்? இங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் சைனா ஒலிம்பஸ்ல. அப்படியே ஓகே இதானா எல்லா பவரும் அப்படியே இருக்குல்ல. Okay. Your battles are at an end, Kratos.
Your journey is over. Take these steps to Olympus and your place among the gods. இதெல்லாம் மட்டும் அத்தீனா குண்டு மூச்சா இருக்கு. என்னையா வேற என்ன பவர்? எல்லா பவரும் இருக்கு. வா ஆவி பவர் எப்படி வருது பாப்போம். வா அப்படியே இருக்கு எல்லாமே. அதிகங்களை ஏற போகிறோம். எம்டியாக வச்சுருக்கோம். அப்போ எல்லாமே மேக்ஸ் வந்துடும். சும்மா என் திருப்திக்காக நான் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல. இது ஆவிபார் போட்டோ தெரியாது. எப்படி L2 இது மட்டும் ஒன்று. இது ப்ளூ கலர் தான் ஒரு மாலை கூட தெரியலையா? ஓகேண்ணா. ஆமா இந்த கட்சி கூட இருக்கு. நான் பிடிச்ச சாப்பிட்டே தான் இதான் நல்லா இருக்கு. சரி ஓகே நான் போகலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம. தங்கம் தங்கம் மவுண்டன் ஒலிபஸ். ஒலிபஸ் இப்படியாடா இருக்கும்? என்னடா இருக்கு? எங்க பார்த்தாலும் தங்கமா இருக்கும். இங்க கூட எங்கேயா பொட்டி வச்சிருக்கீங்களா? ஆஹா கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது. ஆஹா அடடா அப்பா இருக்கு. அப்பா அரியணை காத்திருக்கிறது. இல்ல congratulations bro, one finished. Yes, thank you bro. அடுத்த கேம் போகணும். ஆஹா இது ஓகே. இது என்னது? ஆனா இது ரெண்டு பேரையும் உடைக்கலாம் நினைக்கிறேன். நம்ம உடைச்சு ட்ரை பார்ப்போம். ஆமா ப்ரோ. ஆனா நடுவில் காட் ஆஃப் 2 பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. ஆனா நடுவில் வந்து இது இருக்கு, கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாட்டா இருக்கு. அதாவது நம்ம இருக்கிற இடத்துல இவனோட செலலாம் இருக்க கூடாது. உடைக்கலாமே. சில இருக்கதான் செய்யுமோ. சரி அடிக்க முடியாது போறது. பவர்ஸ் இங்க போட்டிருக்கோம். நம்மளுக்கு நம்ம புத்தி போகவே மாட்டேங்குதுப்பா. ஏதாவது செஸ்ட் இருக்குமானே நான் ஓடுறேன். ஓகே முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே கொடுக்கலாமா? இப்படி சரி ஓகே நம்ம போய் உட்காந்துருவோம், முடிச்சிருவோம்.
ஓகே அப்பா பாண்டா ஃப்ரீயா இருக்கு. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Congratulations, you have conquered the god of war. நம்ம த்ரோன்ல உட்காந்தாச்சு. காட் மோடுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாமா? ஏடா மறுபடியும் செஞ்சிச்சு. ஓகே முடிச்சாச்சு. நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம். இந்த கேம் வந்து செம்ம சூப்பரா இருந்தது. சின்ன வயசுல ஆனா ரொம்ப நேரம் வழி தெரியாமலே நம்ம சுத்திட்டு இருப்போம். ஆனா அது கரெக்டா தான் சொல்லுவோம். இப்ப நெக்லஸ்னா நெக்லஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லுவோம். எங்களுக்கு நாங்க அதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டோம். படிச்சாலும் தெரியாதுன்னு வைங்களேன். அதெல்லாம் சின்ன வயசுல சுத்திக்கிட்டே இருப்போம். என்னடா இது வழி. அப்ப யூடியூப்லாம் அப்பெல்லாம் அவ்வளோவா இல்லை, நெட் அவ்வளோவா இல்லை, ஃபோனும் அவ்வளோவா இல்லை. வீடியோஸ் பார்க்கறதா இருந்தாலுமே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்தால் தான் நம்ம வீடியோஸே பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி டைம். அப்போ இந்த வழியெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. காட் ஆஃப் வார் இமேஜஸ் போட்டு பார்ப்போம், அவ்வளோதான். வழியில யாராவது சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான். பிளே ஸ்டேஷன் நாங்கள் கேம் சென்டர் விளையாடும்போது யாராவது சொல்லி தருவாங்க. இதுதான்ப்பா வழி, இங்கெல்லாம் செஸ்ட் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியுமே. நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போது யாராவது காட் ஆஃப் வார் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. வேற வேற இடத்துல ஸ்டேஜஸ்ல இருப்பாங்கல்ல. இதோட எவ்வளோ பெரிய கேம் விளாடுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். என் ஃப்ரெண்டு பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கினான். அவன் வந்து இந்த மாதிரி காட் ஆஃப் வாரை முடிச்சான். ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது எவ்வளோ தீவிரமாக இருப்பான். ஆனால் அவனுக்கு அவன்கிட்ட கேட்டதுக்கே டூ டேஸ் ஆச்சு. 2 டேஸ்ல நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோ சூப்பராக 2 டேஸுங்கிறது அப்போ கம்மியாக இருந்தது. அவனுக்கு கம்மியாக தோணுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 hours 9 hours தான் கேமே. அப்போ நாங்கள் ஈஸி மோடில் தான் ப்ரூவ் விளையாடுவோம். ஈஸி மோடில் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த த்ரோனை ஏறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று இருக்குது இல்லை, அதெல்லாம் முடிக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். முடியவே முடியாத பொருக்கு அப்படிலாம் நாங்கள் தோணும். இப்படியே விளையாடி நாங்கள் முடித்தோம். அது எப்படி அடிக்கிறதே தெரியாது. நாங்கள் ஓ கொடுத்துருவோம். ஓ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது வந்து இதில் இருக்கும், அன்கான்சியஸ்ல இருக்கும். நாங்கள் அதை போயிட்டு அந்த வெப்பனை அந்த கட்டை மாதிரி இப்போ லான்ச் ஆகுது இல்லையா, அதை போய் ஆன் பண்ண கூட எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் அப்போ கூட வச்சுட்டு இருப்போம். அப்பாடா இப்போ மயக்கத்தில் இருக்குடா, நல்லா அட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாங்கள் வச்சுன்னு இருந்துருப்போம். அதாவது குயிக் ஈவெண்ட்லாம் எங்களுக்கு சுத்தமாக வராது. இப்போ ஏரிஸாக சண்டை போடுற போது நம்ம ஓ கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறமா குயிக் ஈவெண்ட் டக்குன்னு கேட்கும். டக்குன்னு பாக்ஸ் எழுத்து, டக்குன்னு ட்ரையாங்கிள் எழுத்துன்னு கேட்கும். மற்றது கேட்கறத விட இது செம்ம ஸ்பீடில் கேட்கும். அப்படி கேட்டுமே எங்களால் கொடுக்கவே முடியாது. அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எதுவும் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஜூம் அவுட்டாவே கொண்டு வர்றாங்க கேம் சென்டர்ல. ஆமா ப்ரோ, எமோஷனல். எத்தனை கேம் சென்டர் ப்ரோ? ஒரு கேம் சென்டர் பேர் ஏசி கேம் சென்டரு. கேம் சென்டர்லாம் அப்போ வந்து இல்லீகல் நினைக்கிறேன். அது ஐ மீன் அந்த போலீஸ்க்குலாம் தெரியாம நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கேம் சென்டர் ஏசி இருக்கும். ஆனால் இது பேர் ஏசி கேம் சென்டரு. இன்னொரு இடத்துல வந்து ஜாய் பேக்கரின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கரிக்கு மேலே போட்டிருப்பாங்க. அந்த கேம் சென்டர் பேர் நாங்கள் ஜாய் பேக்கரின்னு தான் சொல்லிட்டு பாருங்க. கிரேட்டஸ் தான் வராது. அந்த வீடியோஸ்லாம் சேர்த்து பார்த்தா கிரேட்டஸ் தான் வராது. அந்த கேம் சென்டர் பேர் ஜாய் பேக்கரி. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேம் சென்டருக்கும் பேரே கிடையாதுன்னா நாங்கள் வைக்கிறதான் பேரா இருக்கோம். இங்க போலாமா அங்க போலாமான் இருக்கோம். சமஜாலியா இருக்கும் அப்போ. ஆனா அப்போ ஒரு தடவை கூட முடிக்கவே நாங்கள் கடவுள். இப்போ நமக்கு 20 ரூபா கிடையாதுலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை. வீட்டில் 5 ரூபா தருவாங்க. டெய்லி பாக்கெட் மணினா 2 ரூபா 1 ரூபா அந்த மாதிரி தான். 5 ரூபா தான் மேக்ஸிமம் தருவாங்க. 20 ரூபா செட்டு கூட 20 ரூபா பெரிய விஷயம். ஓகே, கார்ட் மோடு வந்துச்சு போறதுக்கு. ஹார்டா, வெரி ஹார்டா, சான்ஸ் இல்லை. ஆமா ப்ரோ, அன்பார்கெட்டபிள் மெமரிஸ்ன்றாரு. அதான் சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ. நான் இது விளையாடும் போதே நான் சின்ன வயசுல நிறைய போயிட்டு வந்தேன்.
ஆக்சுவலி அந்த பசல்லாம் இருக்கு, பசல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. இது எதுவும் பண்ண முடியாதா? பாடுறா வீடியோஸ்லாம் வருது. என்ன ப்ளூ கலர்ல இருக்கேன்? இது பார்ப்போம், ஜாலியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இது சின்ன வயசுல இது மாதிரி பார்க்க முடியாது, காசு இல்ல. For about 3 years, roughly. It's including a fairly lengthy pre-production cycle. Actually, and basically, it came from Dave Jaffe's head. There were so many ready-made play mechanics and gameplay mechanics in the Greek myths already that it was just like Medusa's head and Zeus's thunderbolts and battling Cyclopses, and that mixed with just my love of the material was like, okay, this is what we got to do. We got to do this game. Cyclops. Dave Jaffe came up to me and goes, "What do you think about Greek mythology?" I was immediately intrigued by it. When they said, "Hey, we're thinking about Greek mythology for God of War," I was like, "Yeah, let's definitely do that." The creative director of the game, Dave Jaffe, definitely comes up with a lot of this kind of stuff. Likes to involve the team in the design. So he comes up with ideas. We sit around. He comes around, asks us his famous 1 to 10. What do you think about this idea? God of War is our attempt to really elevate the action-adventure genre to the next level. We wanted to bring combat, exploration, navigation, puzzle solving, all of sort of the classic elements of the genre, but we wanted to bring those to players in a fresh way, in a way that they haven't really seen before, and also at a scope and at a level and sort of this epic feel that they haven't really gotten before in a game. That's the whole idea behind God of War. It's not just a game. It's an adventure. இது வந்துட்டே இருக்கும் bro. அந்த இடத்துல அந்த கல்ல எடுத்து வைக்கறவங்க கூட தெரியாது. Concept art and work that went into developing all the characters and the look and feel of the game is pretty unique. I've never seen so much effort put into concepting a game out, making sure that every environment is unique and fits in with the theme of the game overall. I gave them my influences. It's really to their credit that they were able to sort of extrapolate what I was really going for into art, amazing art. So I ended up sort of getting what I wanted, which was this high adventure, amazing fantasy setting, which was inspired by the stuff that I grew up with, the movies that I grew up watching. But exactly how the game ended up looking the way it did was really, you'd have to ask the artist. Charlie Wynn has been part of the studio for quite some time, and what he's brought to God of War is extremely valuable. A lot of my job is to create images of what the game feels like. The mood of the game is dark. The main character Kratos is a very disturbed character. இவரோட ஃபேஸ் கொஞ்சம் எதுக்காக எடுத்துப்பாங்களோ ஃபுல்லா ஆனா மிருகமா brutal, nasty, violent, antisocial, pissed off, angry. Fuck you. That was my direction to Charlie. The hardest part about making Kratos was that the storyline wasn't really there, and so I was trying to create a character that didn't have that story behind him yet. I just said, come into work and get angry and see what happens. Jackson Adventure ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு சூட் போட்டுருப்பான், அது மாதிரி இருக்கு. What they came back with was their versions of anger and the things that they were mad at and the things that it was really kind of neat because you got to look at the concept art and kind of see how everybody dealt with anger and madness and chaos. The solution was to sort of start stripping away everything. Every time we took away a piece of armor, every time we took away a helmet, a shield, we started seeing more of this animalistic side to this character. Once we got that, it was just an issue of whittling it down, from those 15 images, all of which felt the most brutal, and said out of all these 15, that's the one. ஆக்சுவலா அந்த ப்ளூ கலர்ல தான் பண்ணாங்களா, அந்த டைம்ல வேற ஒரு கேம் வந்தது, அதுக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் டேட்டோ கொடுத்துருந்தாங்களா. சரி அதே மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரீட்டெயிலாம் மாத்திட்டதா அப்படி சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன். God of War is our attempt to really elevate the action-adventure genre to the next level. We're trying to do so much right now. We want to bring this experience to people, and we want it to be realistic. In order to do that, we have to push the PlayStation 2 as far as it possibly can go. PlayStation 2 we use a well-known art package called Maya to do almost everything in our game. When we first started the game, it was how do you create beautiful, lush environments that are high polygon count, high texture detailed,
beautiful lighting and just consistent through the game. Technologically, 4 or 5 years into a console, most of the big problems have been solved. So it's just a question of doing it better than everyone else. Actually, You first start with a sheet, and a sheet is also known as collision. That's the very bare bones minimum level of detail that the player actually interacts on. Any of these walls that the player can't go beyond. So this is the confines of the level. This is what you're actually playing, but that's not what you see. That's what the game's running in the background. If I turn the sheet off, now you can see there's actual artwork associated with that. Well, we definitely wanted to make the player feel like they were in ancient Greece. It's to go from really dark, depressing feelings where you feel like, I just want to get out of here, to very bright, and you're in the desert, and it's to make you feel like, wow, okay, it's a vast world. It's really big world out there. God of War it's gonna look real, but it's also gonna have a take to it, like a little bit of a fantasy twist, over the top, like blood and guts. I don't think that there's any other PlayStation game that achieves that's out there. Motion capture. இந்த காலம் ஆடுறதுக்குலாம் மோஷன் கொடுத்துருக்கான். இந்த ஸ்டைல் கூட பண்ணியிருக்கான் போலுக்கு. இந்த காம்பட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. Every character in the game starts out with a single pose that every single animation derives from. When I'm starting to move like this, bring in the base pose, and then kind of just start to block a few things out. Maybe even with general, just kind of moving the whole character all as one, getting the timing for things, and then building out from the pelvis. So get the pelvis motion right, then get the chest involved with the pelvis, and maybe start doing the arms, come back with the legs, then finish with the head and the fingers. So sort of whittling down until I get to that final look. The original vision, I think, what we wanted was very, very brutal. It's funny because we were like, let's go find some fight scenes in movies, and that's how we want this guy to move, and that's how nasty we want him to be. And it's weird because when we thought we'd find all these great movies, movie fights are really kind of tame when you think about it. And we actually ended up with only 2 or 3 movies that really obscure films too, that really, when you saw it, you were like, oh my God, that is just some nasty stuff. There's been quite a few gameplay design sessions or meetings with the animators where we get extremely we move around a lot. My setup situation as I'm putting enemies into the game and I'm trying to get them very playable so that they can be placed in levels and go around is this big cartoony shaped, very bright arena. And it's just a big wide open space, and I put the guys in that, and game creation, game moves and combos and their reactions. The Medusa head animation, ripping the head off the Medusa, very long development cycle for that one. It was redone several times. We obsessed over it. I pissed off everybody. The animations aren't brutal enough. The art's not brutal enough. There's not enough blood. I want this game to make players just go nuts and feel that sense of anger and chaos. அது நசிக்கிட்டே வரும் அதுக்குள்ள எனிமீஸ் நான் முடிக்கணும். We're really hammering the quality and trying to get it Hi bro, Cousin we can get it. There are several other games out there that I would consider that are kind of the top tier in animation, and we're trying to either meet or exceed what they do. People are going to go, oh my God, this is what action-adventure games have supposed to have been since the very beginning. Challenge of Fates. இந்த வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? தாத்தா வந்துட்டாரு. Choose வந்து கிரேட்டர்ஸ்க்கு அப்பா. ஓ ஐயோ அது அடுத்த கேம்ல ரிவீல் ஆகும். நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். தெரியும் அது அர்த்தம். தெரியாம விளையாடணும்னு நினைச்சிருந்தேன். இந்த பாம்பு சீன பயமுத்திடும் ப்ரோ. இல்ல போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு உடைச்சிடும். God of War from a production perspective has been extremely challenging. There's a number of areas that we've really been pressed time, money,
Insta இந்த தட்ல Insta reels சூப்பர் தல. Thanks bro. A lot. And there was this actually Insta ஒன்னு தான் போட்டுருப்பேன். Inside of me that I think I really transferred over to Kratos, and I look at Kratos now and it's like that's me. நான் போடல. I think we verbally abuse each other multiple times during the day. அவங்களே பழைய கம்ப்யூட்டர் பெரிய கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் அத வச்சு தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Throughout the day we get very upset with each other and happy with each other and upset. And hopefully we can leave when we're happy with each other. So ஃபைல்ல வந்துச்சுனா இங்க I'm always the guy that the engineers want to strangle because I try to absolutely push this engine to the max. We've wanted to strangle each other at least once a week. The prospect of beating the shit out of other workers has occasionally arisen. We have not actually had any fist fights on the game yet. No, fist fights certainly aren't allowed in a professional environment. If we're going to get into a physical fight, it's going to happen in the next 3 months. Bro, we're going into the most stressful time of making a game, which is the alpha beta process. நம்ம நினைக்காம ஜாலியா இருக்காது bro. ஜாலியா விளையாட்டு போறோம். அது ஃபுல்லா நம்ம விளையாடுற மாதிரி அவங்க கிடையாது. Nothing's tuned and nothing's finished. உட்கார்ந்து தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க bro. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஜாலியா இருந்தா நம்ம tired, live பண்ணோமா tired and more tired. This is what alpha is, right? All the pieces are there, but it doesn't play right yet and it doesn't feel right yet. ரெண்டு வருஷம் நீங்க ஒரே கேம்ல நீங்க விளையாடிட்டு big bugs that people are working on. இப்போ வர கேம்னா ரொம்ப If we don't get them by 7, then we'll get them done by 8 or 9 or 10. பாருங்க அவங்க தண்ணி நடக்குற சீன்ஸ் 3 years and we're almost done. Light at the end of the tunnel. I'm so happy we're an hour away from being able to say at least we have a game. ஒரு சாக்லேட்லாம் பின்னாடி அடிக்க வச்சிருக்கேன். டெஸ்ட் பண்றேன். Playtesting is fantastic, and this is the first game that we've gone to town on the playtesting while the game has been in development. இவ்ளோ பேர் டெவலப் பண்றீங்க bro. இத வேற நிறைய பேர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க bro. இதெல்லாம் முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட் தான் பேசுறாங்க. And we'll sit them down in front of the latest version of whatever level we've been building, and we'll watch them play, and we'll notice all of the things that they don't do right, or all the times that they can't find the way to solve a puzzle because we've obviously not highlighted it well enough, or if they can't see the door in the background, then we'll add an extra light in so it's highlighted. It's really kind of like making it's like making a movie. At the beginning of the project, we decided we were going to build a playtesting room in our office, and that has proved to be a very good decision. There's our huge PlayStation booth. So good to be one of the big titles this year, so hopefully it'll get some attention that we think it deserves. Aha. It's not like என்னடா ஏதோ உள்ள அடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. அப்பத்தி கேமரா பாருங்க, அந்த இது கூட அவங்க விளையாடுறது கூட சரியா அந்த அளவுக்கு கேப்சர் பண்ண முடியல. I think whether you're into mythology or not, I think you can't deny the power of a game made by passionate people. God of War is a game that anyone can pick up and play and have a really fun experience. This is the adventure that the back of the box has always promised you. God of War is fucking rad. Okay, I'm looking. Aha. Trailers. Theater scene ஒன்னு இருக்கு, அது பாப்போம். இதான் ட்ரெய்லரா? War-ravaged Athens. Yeah, copyright இது குத்துற போறீங்க, எனக்கு அதான் பயமா இருக்கு. Legions of undead soldiers. Greek mythology's greatest beasts. And a deceptive god. Wow. Fairies கொல்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. அதான் ஆமா ப்ரோ. டக்குனு கெட்ட வார்த்தை பேசி. Vengeful warrior. அங்க அது சகஜம் போறக்கு. சும்மா வீடியோல பேசுறோம், ஏதாவது நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க, அந்த லைவ் டக்குனு போச்சு. ஜஸ்ட் ட்ரெய்லர் detail levels. This is our sort of batch of things that you didn't get to see that
Some of them I'm glad you didn't, and some of them I wish you would have, time permitting, but it wasn't. So here we go. Okay, now this is actually this wasn't a deleted level. This was the prototype that the team put together. I don't even know what the date on this is, but 3 years ago, and it was really just to get the basic mechanics, not even tuned or anything, but you could run, you could swim, you could swing. And if you look at this level a little bit, you'll see we certainly didn't reuse any of the main art, but you'll see kind of like that shot there is sort of the precursor to some of the shots we have in the game, the rope swinging mechanic, and a lot of this. So you'll recognize if you've played the game and remembered the game. You'll recognize some of the level when you pull into Athens at first. This bottom section is based on that. And the whole cliffs that you climb here, we actually just sort of ripped these out directly from the demo. And built the cliffs level, the cliffs of madness, or the cliffs of insanity, I forget what they're called. God, it's amazing to see this little guy running around. He looks so not like Kratos. That guy there was the original Cyclops who's dying, who just never really looked like a Cyclops. He just looked like a big guy with a stick. And then this was the room, the only room that we built that was like the final room, and everything else was kind of rough. And I remember seeing this and going, everybody saw this and said, man, this looks awesome. And then we're like, how in the hell are we going to get all the levels in the game looking as good as that? And I don't know if we ended up getting them all looking as good as that, but I think we came a lot closer than I thought we would. This level's pretty cool. This was our test level for the Icarus wing. So when Icarus and Daedalus, the Icarus story where he flew too close to the sun with the wings that he had made, and the wax melted and he fell to his death. That was sort of the inspiration for the mechanic. And I still love this. I absolutely wish this had made it into the game. We just, it really came down to time and going, you know what, let's focus, let's get our fighting really good, and let's get our platforming better, and let's get our puzzles working, and maybe we can come back to this. And as is often the case, you just never have the chance to. So I'd love to see something like this, in the future God of War titles. And I think it's a great, it's just fun. I mean, it's fun to fly around. And what was cool about this is it wasn't just a flying level. It was, you could land and you could walk around, and it was a seamless experience versus, now it's time for the flying level. So that was pretty cool. Yeah, I look at this. Awesome. These were the original Harpies. They were a lot bigger. Yeah, Blue Kratos. Better. They looked awesome, but we just realized we needed more of that, like small, like little annoyance enemy. These guys played like the skeletons, basically flying versions of the skeletons, and there just wasn't much of a difference in gameplay. So we ended up shrinking them down and making them bats. Yellow, pink, which is Kronos, the giant titan in the desert. And sadly, right now, the only way you get on the Titan is through a movie. Blue Kratos, this was how it was going to be. It's like a big watermelon in the background. That's actually Kronos. And Tobin, the designer, he's got him kind of moving towards the player, and those things that are falling are like mountains that are crumbling and stuff. So it's kind of like Kronos is rushing towards the player crawling, and you're trying to run ahead of him in these platforming sections. So that you jump onto the structure that's on his back, and that'll lead you up to the temple. And I still love that idea. I really wish we could have done it. There was a boss look at that, that's awesome. That originally guarded Pandora's box, and again, we just didn't have time. And I know it's lame that that's the one thing I regret about the Pandora design, is that there are no bosses that guard the box. You have the Minotaur boss down below, and then we've got this conveyor belt section, and that's kind of it. And we just ran out of time. This was really cool. It was, you had this moving platform, you had this giant kind of vulture in the center. That was guarding the box. And she had these eggs scattered all around the level. And in order to sort of entice her to fly around, you'd have to go find her eggs and break the eggs. And you'd kind of take the little baby birds inside, and you'd kind of carry them around and use them as bait. And again, not only was it kind of a cool mechanic because you were slower as you carried these things around, but also I think it really helped with the character of Kratos. I mean, here he is, cracking open eggs and ripping out little infant birds and using them for his own
his own desires. I thought was pretty cool. So here's just another quick idea. These are just almost like little sketches for levels, you know, where you have a big open environment and then you've got the walls come down and it becomes a maze, and you either do something and the walls come back up, or it's on a timer. I mean, we did tons of these things, you know, where I'd have an idea or a designer would have an idea and it was like, you know, try something like this. So this level is actually a level that we went so far as that we showed the press, we got it in magazines, and this was really a hard cut for us to make, and especially for me to make. I love the mechanic of it, and I love the platforming and the concept. And the concept was that you're riding this elevator, and you know, if you get knocked off, you die. And if you get off the elevator, the idea was it was going to originally be being chased by this massive sandstorm. And the elevator was really the only thing. It was sort of a magical elevator that protected you from the sand. And if you got off the elevator, the elevator would bypass you, and the sandstorm would go through and we didn't have time to tune it. அதை வந்து எடுக்காமலே வந்து GTA கேம்ல விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் cheat codeன்னு ஒரு வார்த்தை வந்து டக்குனு கார் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணா டக்குனு கார் cheat மாதிரி கோட் வேர்ட் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. Or you could choose different paths. If you took one path, one path was more platforming. As you can see, we had this pretty much finished from a standpoint of the art and the setup, but we were missing the big sandstorm and we were missing the tuning time to really make this fun, and so it ended up getting cut. This I love. This was great. This is great. I love this for the elevator now. Actually, அதெல்லாம் நிறைய கேம் நிறைய லெவல் வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க போருக்கு. சூப்பரா ஒரு கேம். This couldn't keep up with the elevator. That was the whole idea. One of the best game la bro. So it's tough. It's really tough when you have to cut ideas that you're really passionate about out of the game, but you do so you can make the other ideas that you do have in the game shine even brighter. ரெண்டு பேரை எதிர்பார்ப்பாங்க. ஹிடன் செஸ்ட்ல யாரா நீங்க பண்ணது யாரா ஒளிச்சு வச்சது ஓ இத்தனை லெவல் வந்துருக்கு அக்கு மண்டமேடாட்டி வந்துட்டயா இது ஹீரோயிக் பாசிபிலிட்டிஸா இதில் தான் சொல்லுவாங்க போறாங்க ப்ரோக்கர். Some of the earlier characters that had been played around with, some of them again just didn't feel right for the time period. Some of them either felt overdressed or felt too fantasy. A lot of the concepts too got lots of flowing things, and there was lots of hair and there was lots of. If we had to just model it, it probably would have been a little bit tougher to pull it off. There was one that had kind of a almost kind of a tribal feel to it. Even the side character அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க. Was pretty cool. இதுக்கு இப்ப கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி didn't say Greek, but ஆனா கிரைட்டோஸ் கிட்ட இது ஃபேவரட் ஆனது அவரோட சேயாஸ் பிளேட் தான். அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ். Images of the lone wolf kind of characters where you might have a hero with அந்த மாதிரி ஒரு வெப்பன் நாங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்ததே கிடையாது. ஆமா ப்ரோ ஹேர் ஸ்டைல் about the character and something that you can kind of இல்லையா. One of the original concepts behind the hero was his whole face was encased in a mask, and we thought that going with a mask would be being able to paint his face in broader strokes, so that when you were playing the game, he still had a lot of personality, and you could still sort of read that when you saw the mask. But when we actually got it in the game, it ended up feeling very like the guy had a personality. That was always one of the big. நல்ல வேலை இங்க யாருமே இல்லையே. ஒருவேளை கிரைட்டஸும் இந்த மாதிரி இமேஜஸ்ல போட்டுதான் நம்ம வேற யாராவது செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கிரைட்டஸை பார்த்து நாங்க இப்படிதான் நினைச்சிருப்போம். What does that mean? I'm using a actual sketch பண்ணிருக்காங்க. We take it right from a Greek ஸ்கெட்சிங்லே இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆயிருச்சு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. இப்போ மூச்ச பாருங்க. இப்போ ஓரளவு பரவாயில்ல இருக்கு. அக்குவா மேல ஷூட் போட்டு இருக்கா. காடாப்பா ஆர்டிஸ்ட் நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நிரூபிச்சிட்டல. கண்டிப்பா இங்க பாருல. Some of these were very traditional kind of Greek images, and again the more traditional it got, the more on him, the more he lost his individual. Human face வச்சிருக்கத கதப்படி ஹியூமன்றனால human face வச்சா and we started realizing Brutal
also kind of the prime. And so we did spend a lot of time going through that, but in the end we ended up still taking it. So. When I first saw this from Charlie, the violent nature and the sort of the animalistic quality that really become the foundation for Kratos. And I think starting to see these images was just like sort of confirmation that this idea could really work. And so giving the traditional sword these sort of chain blades was going to be much more dynamic and fluid and really fun to play with. The main goal for the character in the game was always to create someone that really brutal, really nasty, and really violent. Instead of sort of going down the traditional route of a iconic Greek hero with the skirt and the toga and the sandals, we wanted someone who really made the player feel like he was being able to unleash his dark side. So the idea was always, how can we make him look more brutal? How can we make him more violent and impulsive? So when you look at this guy, and he may not totally feel at home in ancient Greece from a costume purpose, which is to give players a character that they can play and unleash the nasty fantasies they have in their life. The idea on the environment, trying to create a Greek world, was trying to a feeling that reminded you of Greece and that didn't feel too fantasy. So we were trying to walk that fine line between a fantasy game environment and a traditional Greek environment. So part of it was not Roman. Okay, when we first it wasn't really picked out the important places such as Athens and Hades, and all I knew is like the game but சில பேர் மறந்துடுறாங்க பாக்குறாங்க நல்லா சிரிக்கிறாங்க நானும் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன் என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் பட் லைக் படம் மறந்துருக்கேன் அதனால ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் போட்டது like huge, you know. So with each of the environments, what we tried to do was kind of move you through the world. அது கை கீழே ஒரு படுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்காரா ஆக்சுவலா இது இந்த டெசர்ட்ல வரும் ஒரு கை இருக்கும் பட் ஆல்ரெடி லைக் போட்டு தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோ குட் சப்போர்ட் ஃபார் மீ where we've got, in that case, you know, there's more kind of greens and blues and things like that. I don't want to go into that same scenario color-wise again. It's like if I did the whole game in black and white, you get probably bored with it after a while. So one of the interesting aspects, especially in the Pandora section, was normal game மாதிரி இல்ல இப்ப GTA நாவும் வீடு பில்டிங்ஸ் ரோட்ஸ் கார்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ஏன்ஷியன்ட் சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்ஷியன்ட் ரைட்னா அதனால இது கொஞ்சம் இதோட ஆர்கிடெக்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும்ல இதோட மெக்கானிசம்லாம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அந்த மெக்கானிசம் அந்த என்விரான்மெண்ட் அதெல்லாம் கூட தான் கேம் ஈர்த்தது So in Pandora as an example, that whole sequence is about an architect who in David's mind is basically going mad. And so the idea was the structures, the traps, the visual look of that should begin to reflect kind of a road மாதிரி கிடையாது ஒரு பாலம் போட்டுருக்கோம் அந்த டைம்ல அதுக்கேத்த மாதிரி தான் இருக்கும் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் the design wasn't solid yet, so but my own interpretation, I was thinking it's like things are like there's no gravity, but at the same time things are அடுத்து Ghost of Sparta ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு Ghost of Sparta வந்து ஹார்ட் கோட் ட்ரை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் things are flying, falling, exploring. சின்ன கேம் தான் அது PS கேம் தான் that one particularly இதெல்லாம் செமையா இருக்குடா. It's not for the game art, it's more like
okay, we want to talk about Mount Olympus. So where's the image? Olympus adora காமிச்சேன் full of gold வேற level was really to create a place that felt like, you know, a giant theme park ride, you know, or a giant set of these great high-adventure movies and places that you really want to explore and spend time in and really feel like you were having this grand adventure. And I think these guys, you know, week after week continually were able to come up with set pieces and ideas that they just top themselves constantly and continually, and they've really given us this great world to play in. I think they did an amazing job. I'm so grateful as a player that I get to actually play in this space. The monsters. When it came to the characters and monsters and creatures that our heroes going to encounter, we were dealing with characters and creatures that everybody is familiar with. Medusas, Cyclops, centaurs, minotaurs. One of the things that we had to do with all the characters, Cyclops, the Mahadu, இது கொஞ்சம் ஒல்லியா இருக்கும் இருக்கா அதனால புருஷா இருக்கு at any of our characters that they knew what they were. So what we could do basically there, as long as the character was down on all fours and I had 3 heads, you probably would accept that character as a Cerberus. இந்த 3 ஹெட் வந்து பார்த்துட்டு சின்ன வயசுல நாங்களும் அப்பா என்னடா 3 ஹெட்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்படி பேசுங்க. And what we were doing in terms of building the mythology we were building, you would accept that. Cyclops. As far as a game creature is concerned, mostly what was fascinating was the deep sea creatures, how freaky they look. I was trying to pull up on some of that, and did a number of different types of hydras. I was told maybe 90%. 5 or 10%. So that's kind of what I was going for on these beginning ones. He's just pure power, you know, almost like he's this unstoppable force. And then, you know, Dave liked it. It's just he wasn't sure how we would do it. Probably was a slow transition towards being more human. So it's still kind of a huge guy, but he's got all this armor on that allows him to do all these things. So the idea was again to move a character into something that again would be a little bit more in the horror direction. And again, what it allowed us to do was get characters that were still reminiscent of what they were supposed to be in Greek mythology, but were uniquely ours. So once we started moving in that direction, again, it opened up a whole new kind of avenue of ways to explore those characters. creepy-ஆ இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு தொடரலாம் creepy-ஆ மறுபடியும் போகணும் in the Greek mythology, but give them a different kind of experience to the characters and the creatures. தாளையில அடிச்சிருப்பாரு கிரேட்டஸ் பயங்கரமா இருக்கும் மான்ஸ்டர்ஸ். When men ask for the origin of Kratos, the truth was never known. The truth is that Kratos, like all men, began life as a child. I feel Kratos Spartans. Ancient Sparta was a brutal existence. Children deemed fit and strong were trained to be warriors, the protectors of Sparta. Kratos origins. The weaker children were caged, sent to the mountains to fend for themselves. They were not expected to survive. Weaker children escaped the fate of the weaker children. His brother was not so lucky. The two, once inseparable, were now alone. But the story of his brother has gone untold. A child left in the mountains. He had died years before. Coming of age in the underworld, he had but one desire: revenge against the brother who deserted him all those years ago. Bro, revenge எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டானுங்க bro. கொஞ்சம் சொல்லிருக்காங்களா கிரேட்டஸ் பத்தி? இதுல இருக்கானே தெரியலையே. இப்பதான் நான் பார்க்கலாம். Character
ஆமா தாத்தா பத்தி சொல்லுவாங்களோ. என்ன வராது என்ன அது சைக்ளாப்ஸ் யாரா வெர்ஷன் 2 ரெட் ஐன்னு போட்டிருக்கு. ஆஹா கான்செப்ட் பாருங்க ஒவ்வொரு சைக்ளாப்ஸ். ஆஹா கேமரா இவனோட ஆர்மர்லாம் போட்டு பயங்கரமா இருக்காயா, கொம்பு வச்சிருக்காயா, அடம் குய்யோல. சரி இப்ப பாருங்க பொம்மையா நிறுத்தி வச்சிருக்கியா. சைக்கிள் பல்படி விளம்பரம் மாதிரி பல்ல காமிச்சிட்டு இருக்கா பாருங்க. இதெல்லாம் யாரா உன்னை கேட்டா இந்த பாவி பிஎஸ்பிக்கு விடலாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அனிமேஷன் பண்ணி வச்சாங்களா என்னன்னு தெரியலையே. ஏன் நல்லா இருக்கேன், முட்டிலாம் விட்டுட்டு வரலாம் இருக்கான், சின்னதா இருக்கான், ரைட்டு சட்டி வரையும் தான் இருக்கான். இல்லை கம்பாரிசன் பண்ணி போட்டுவான், அதை காட்ட மாட்டான் கேமரா. பாப்பா கிரேட்டோஸ், இது ப்ளூ கலர் கிரேட்டோஸ். இது தரமா இருக்குயா. செஸ்ட்ல எல்லாம் பாருங்க, செஸ்ட்ல ஒரு தையல் போட்டிருக்காங்க. கண்ணு பாருங்கப்பா ஒரு மாதிரி இருக்கு, கண்ணே ஐபாலே வேற மாதிரி இருக்கு. ஒரு கால் பிளாக்ல இருக்கு. ஓ துணி இந்த சைடு இருக்குன்னா அந்த சைடு வச்சு மறைச்சிருப்பாங்களோ. மெடுசா அது எனக்கு அதுவும் புரியல. எல்லா கேமருமே இந்த மாதிரி கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் போது கையை வச்சுட்டு ஏசுனாத மாதிரி இருக்காங்க. ஏன் நம்ப கூட எலும்பு கூட தாடி வச்சிருக்கு. இங்கே பாரு, இங்க பார்த்தாச்சுல ஓகே. இந்த ப்ளூ கலர் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட மட்டும் போயிட்டு நம்ம அனுப்பிச்சு பார்த்துருவோம் என்ன சொல்றாங்க. கிரியேட்டர்ஸ் வெர்ஷன் 5 ப்ளூ கிரியேட்டர் ப்ளூ டேட்டோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல். ஆனால் இப்போ பயங்கரமா really wanted a red tattoo with white skin, but the color scheme too. Okay. Okay. Challenge of the gods. ஆமா சேலஞ்ச் ஆஃப் த ஹெட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது. ஓ எப்படி இருக்கு ப்ரோ. 1 out of 10 knock 8 enemies off the platform before the time run out. ஏன் ஒரு அடி கூட வாங்க கூடாதா? எப்படி முடியும்? இது எதுவும் சரியில்லையா, நம்ம இது விளையாட வேணாம். இன்னும் கேம் இருக்கு. அப்புறம் இது எதுவும் சேலஞ்சில் போட்டிருக்காங்க. கேம் மூவிஸ் கேம்ல ஒரு கட்சின்லாம் வரும் இருக்கு. நம்ம ஏதாவது கட்சின் bodies of those who had gone in search of Pandora's box lay before. கட்சின் ஏதாவது டைம் இப்படி பார்த்துக்கலாம் இருக்கு. அதாவது படம் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இருக்கு. லாஸ்டா சொன்னது சீக்ரெட் ரிவீல்டா இல்ல லாக்ல இருக்கு. இதெல்லாம் கார்ட் மோட் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். என்ன கார்ட். சரி ஓகே, நம்ம வந்து நம்ம வந்து வேற கேம் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். எல்லாருக்கும் கசின்ஸ் ப்ரோக்கும் வேற ஒருத்தர் இருந்தாரு ராஜ் பீடியாவுக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.
ஆஃப்லைனில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது உங்களோட ஃபேவரட் கேம் ஏதாவது பண்ணணுன்னா அதை வந்து எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபேவரட் கேம் என்னென்னு பார்த்து அதை கூட உங்களுக்கு அந்த கேம் பண்ண முடியாது நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ பாய், see you later. Bye bro, cousins too bro, boy. And bro, பரவாயில்ல ப்ரோ, நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பாருங்கள். தேங்க்யூ.